Okay, so the next we come to is list selection. Selection in the easiest terms, I would say it's multiple choice, but ekhane multiple answers will be apnar, then you can choose multiple answers. So ekhane the question type will be like dharan, if suppose the entire passage is about ekta particular animal, say a penguin or ekta tigers. So আপনাকে এখানে বলবে যে which of the following options is true. So আপনাকে চুজ করতে হবে যে এই tigers, suppose the question is about tigers, so এইখানে অনেক options দিবে যে tigers এর এত বছর বাঁচে বা tigers are hunt solo. So all these things আপনাকে options দিয়ে দিবে. So এখানে আপনাকে বের করতে হবে যে প্যাসেজে কোনগুলো true আছে, প্যাসেজে কোনগুলো আপনাকে বলা হয়েছে. So again these things also come to আপনার multiple, you have to answer, আপনাকে keywords দেখতে হবে, and so you have to paraphrase থাকবে আপনার options. For example, tigers hunt solo, that is আপনার option. So in the passage will be written that tigers mostly prefer not hunting in packs, so they don't hunt in packs. So that means that hunters prefer solo. So এইভাবে অনেক times your paraphrasing will be a negative. So that is another thing যে আপনি to keep in mind যে your paraphrasing বা আপনাকে question যেভাবে করবে উল্টা ভাবে করবে. Okay, so that is list selection, which in other words is your multiple choice, multiple answer. তারপরে আছে matching headings. This is one of the most common questions, and এটা যদি আপনাকে দেওয়া হয়, this question will mostly be given in the beginning of a passage. So what does that mean? That means আপনাকে already বলা হয়ে যাচ্ছে যে এই কোয়েশ্চনটা সলভ করার জন্য you don't have to read the passage before. What matching headings means is আপনার, if you have 5 paragraphs, so there will be the boxe there will be a number of headings. So আপনাকে প্যারাগ্রাফ ওয়াইজ পড়ে যে আপনাকে ম্যাচিং আপনার হেডিংসগুলো ম্যাচ করতে হবে উইথ ইচ প্যারাগ্রাফ. সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি সিম্পল. আপনি রিড করার সাথে সাথে জাস্ট লাইক আমি বলেছিলাম আপনাকে ওয়ান অফ দ্য অ্যাডভান্স রিডিং টেকনিক্স, যেটা ওয়ার ইউ রিড আ প্যারাগ্রাফ অ্যান্ড এটার উপরে যে হোয়াট ইট ইজ অ্যাবাউট এটার পাশে একটা জট ডাউন করেন, অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যান ডু দ্যাট উইদিন 5 minutes তাহলে আপনার this question becomes easier. Kintu when this type of question আপনার প্যাসেজে জিজ্ঞেস করছে, then you don't need to read it earlier. আপনি যে the advanced technique যেটা আমি বললাম সেটা directly আপনার এই কোয়েশ্চনটা সলভ করতে করতে আপনার পুরো রিডিংটাও হয়ে যাবে. Okay, so that is matching headings, and সেটা আপনি one para at a time আপনি যদি অ্যান্সার করেন, আপনি you have to just read one para at a time, আর ওই প্যারাতে ফোকাস করে আপনার হেডিংটা কোনটা ম্যাচ করে করতে হবে. সো ইটস মোর সিম্পলার, আই উড সে. ওকে, ফাইন. দেন your fifth type is matching paragraphs, which is something like matching headings, but এখানে you have to know যে কোন ইনফরমেশনটা কোন প্যারাগ্রাফে দেওয়া আছে. Again, the technique that I told you about, যেখানে আপনি each প্যারাতে আপনি jot down করেন what are your important points, এই প্যারাতে লেখা আছে. If you have it done, তাহলে this match paragraph type question won't be difficult. Match paragraph is basically আপনাকে একটা ইনফরমেশন দিবে আর বলবে যে which প্যারাগ্রাফে ইনফরমেশনটা আছে. Next we come to summary completion, and another type যেটা আমি তার পরে আসি, sentence completion. Now এই দুইটা summary or sentence completion এ আপনার you have to use the words from the passage, কিন্তু for summary as you can see এটা হলো আপনার পুরো প্যাসেজটা একটা summarize করবে in short form এ. So এখানে what it's important is to understand যে আপনার what they're talking about. So এখানে definitely the whole summary will be paraphrased. So এখানে আপনার কোন ইনফোর সাথে কোন ম্যাচ করবে, which words from the text will match, এইটা বের করতেও আপনার একটু ডিফিকাল্টি লাগবে. সো অ্যাগেন আপনার সিনোনিমস ইউজ করবে, সামটাইমস নেগেটিভস ইউজ করবে. সো আপনাকে কি ইনফরমেশন জিজ্ঞেস করছে, that is important. Also, since it is summary, you know that the whole thing should make sense. So আপনার sentence structure, that means আপনি grammatically আপনার is whether a certain sentence is grammatically correct,
টেন্সে কারেক্ট বা all these things আপনি if you are aware of it, if you ask yourself that, so এটা অনেকটাই আপনার সেন্টেন্স কমপ্লিশনটা easier হয়ে যাবে. Then we come to sentence completion, which is basically the same as summary completion, কিন্তু এটা মানে it's not going to be a total summary. So এখানে just আপনার যে সেন্টেন্সগুলো haphazardly দেওয়া থাকবে, and these kind of এটাও they come in order. That means আপনার first sentence-টা will be from the first few passages, তার পরেরটা definitely will be after that. So আপনাকে you don't have to go back. So এখানে you have to underline the keywords. Keywords আপনি যদি একটা সেন্টেন্সে বুঝতে পারেন, then you will be able to trace বা scan আপনার কোথায় অ্যান্সারটা কারেক্ট হবে. So for example, the sentence is about one type of zoo. There are different types of zoo. একটা national reserve for example নাম দিয়ে দেওয়া হচ্ছে. So you know যে আপনার sentence completionের অ্যান্সারটা will be in paragraphs যেখানে ওই জুটার ব্যাপারে কথা বলছে. So again, keywords. Also take care of contrasts. That means আপনার sentence completion sometimes although থাকবে, however থাকবে. So when you know যে এই type of answers contrasting words থাকে, that your answer sentence completion টা একটা উল্টা জিনিস হবে. For example, যদি although this national reserve is very famous, তার মানে আপনার যে the complete করতে হবে, you have to complete it with a negative কিছু, যে although এই জিনিসটা famous, এটার কোনো খারাপ কিছু আছে. So when you know এই hintsগুলো আপনার সেন্টেন্সে দেওয়া থাকলে, you know যে আপনার কি দিয়ে you have to fill up your the rest. Then comes categorizing questions. So আমি যেটা আপনাকে বললাম যে you have প্রত্যেকটা প্যাসেজে ধরেন if it's an 800 long passage, so it's talking about a zoo এর 3 famous animals for example যেটা মানুষ দেখতে আসে. So they will tell you certain things about the 3 types of animals. So আপনার categorize থাকবে যে which type of animal হলো এই যে আমি কিছু কিছু answers আছে বা sentences which is true for which animal. So এখানে your category is going to be 3 types of animals. In some other case, for example, if it's a technology or কয়েকটা cars এর ব্যাপারে if it's the question, then it will be about which type of car is true for what. So it's a category question. যদি if your question is about 3 different types of or 3 people, 3 famous people ধরেন, then your categorizing question will be about 3 types of people. Finally, we have matching sentence endings, which is kind of like the sentence completion, but আপনাকে নিজের ওয়ার্ডে কমপ্লিট করতে হবে না, your options are going to be given below. So এটা অনেক মানুষের সিম্পল মনে করে and এটাতে তারপরে ধরা খেয়ে যায়, which is because they look at the general structure of a sentence আর তারপরে অপশনগুলো দেখে তারা মনে করে যে সেন্টেন্সটা এটার সাথে যায় বা দুইটা ম্যাচিং করে, then that is the correct answer. And oftentimes it is true, but অনেক সময় your examiners are going to trick you যেই সেন্টেন্সটা grammatically correct বা most suitable লাগছে, sometimes the information এখানে false information দেওয়া থাকে, so that will not be your answer. So এখানে you still need to know আপনার passage informationটা to actually solve আপনার answers, to solve the sentence endings. Now we come to the table or flowchart or the diagram completion. এইগুলো some people they try to divide it further into many different categories, but overall they fall under one category, যেটা আপনাকে একটা diagram, একটা image দেওয়া হবে and আপনাকে এই image বা you have to solve it. So for example, for diagram completion আপনাকে you have to label গুলো আপনাকে দিতে হবে, and for a flowchart or table completion আপনাকে you have to look for clues within the flowchart. So for diagram you have to look for clues যে what is it about, মানে আপনার যে কোথায় লেবেল করছে বা আপনার হেডিংস পড়তে হবে. For tables it's very important to look at the columns or rows এর আপনার যে নামগুলো দেওয়া আছে, what is it about, and oftentimes examples-ও দেওয়া থাকে. So আপনি কলমে যদি একটা জায়গায় if it's cost or a number, then you know যে আপনার উপরের fill upটা এটা একটা number হবে. So এইভাবে these clues are very important, and oftentimes flowchart completion it's important to know আপনার which
tense you're going to do you're going to complete the flow chart in. Oftentimes it is simple present hoy, the to see, to hear, to have, a very simple terms এ হয়, but oftentimes এটা আপনার clue through the flow chart যেটা completed আছে এখান থেকে আপনার clue দিয়ে দেবে whether the flow chart is in past or present or future. Okay, so আপনাকে it will be very important to complete your flow chart based on the type of the sentence structure যেটা পুরা flow chart এ আছে. So that is another thing যেটা মানুষ often এটা ধরা খেয়ে যায়, and it's a very silly mistake যেটা if you are careful about it তাহলে you can always just do it right. So এইখানে the final answer, the final type that I would say, the 11th type, is short answer question. Short answer question is you have to be careful about the question words. Question words is which, what, how. এখানে your main thing of interest would be to ask yourself যে আপনাকে কি জিজ্ঞেস করছে. If এটা একটা technology like a mobile phone এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে, they can ask you about the cost, they can ask you about এটার advantages or disadvantages, and they can ask you about এটা কারা কারা use করে. So আপনি just mobile phone দেখে you cannot just directly go to scan আচ্ছা mobile phone কোথায় আছে. You need to know some more words surrounding it. So for short answers এটা often অনেক মানুষে এটা confusion করে ফেলে যে instead of answering what they want they answer something else. Suppose they can ask how একটা কিছু করা হচ্ছে, like how a certain mobile phone came into the market, but instead মানুষ answer করে যে when, কখন মার্কেটে আসছে. So that is why to know your question words is very important, and so and to ask yourself যে what the answer should be. Is it a noun, is it an idea, এটা কি একটা place, এটা কি একটা cost. So those are the 11 types of questions যেটা আমি I'm going through. So এখানে overall if you know যে আপনার which question type comes in order or which question type, আপনার tables and flowcharts are often not in order. That means আপনাকে your answers, A answer could be from the end of the passage while B could be in the beginning of the passage. So এইটা আপনার খেয়াল রাখতে হবে, and that is why table বা sentence table বা flowchart completion is always your second question. So আমি যেটা বললাম যে in the beginning you have a 3 passages and 40 questions, right? So oftentimes আপনার একটা passage there will be 2 question types, 2 বা 3 question types, and এই যে table বা sentence completion or even short answer types are not সবসময় the first question they ask. প্রথম দিকে they will ask something like sentence completion or the match headings or categorization or true or false. True or false যেটা again it comes in order. So এই সব type questions that you can always just read. You can always just read. Sir, ভিডিওতে ট্রাবল হচ্ছে, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, okay, sorry about that. So finally তাহলে আমরা রিডিং সেকশনটা কমপ্লিট করলাম এখানে. Now if you have some questions that you want to ask, you can please comment. আপনার do you have any questions on reading? আমরা রিডিং এ যে আজকে যা কভার করলাম, any problems that আপনার ফেস করেন? So আপনাদের যদি কোনো question থাকে I'm right here. So before we end this session আজকে I'll just talk a little more on PEC-Education. So I'm an IELTS trainer. এখানে আমরা IELTS course করি. We have a long course, it's a 2-month course which is mostly আমরা ডিজাইন করছি for Bangladeshis, and এখানে তাদের যেটা প্রবলেম আছে which is grammar. Like we know grammar basics কিন্তু এটাকে কিভাবে আমরা ইউজ করব in daily language, how to use it in language properly, এটা অনেক মানুষ ধরা খেয়ে যায়. So আমাদের we focus on application of grammar plus we also focus on vocabulary. আমাদের each session we have
different session just vocabulary based, plus আমাদের আরো কিছু we research or we do things on these kind of skills, paraphrasing, which I told you about in the beginning of the reading. Paraphrasing is an important skill. So we amader in the long course amra eta niyo we have classes on just paraphrasing, যেখানে আপনাদেরকে স্কিলটাকে আরো বেটার ওয়েতে আপনাদেরকে শেখানো হবে and আপনারা নিজে কিভাবে প্যারাফ্রেজ করতে হয় বা রেকগনাইজ করতে হয় এটা শেখা যাবে. So that's your long course. আর যারা who are a little more aware আর তাদের লেভেলটা একটু ভালো, they can also try the short course with us, which is আপনার 7 days or 2 weeks এর একটা কোর্স আছে. So যেটাতে আমরা ক্র্যাশ কোর্স করে দিই তাদেরকে. And over the আমাদের IELTS course we also offer our students study abroad facilities. That means যারা IELTS দিতে চাচ্ছেন and who wants to go to countries like UK, Canada, USA and want to study, তারা আমাদের কাছ থেকে we also give consultation on the study abroad, and we also do the immigration procedures, all the visa and the application procedures for our students. So if you want to even just go for study abroad, we're also available for that. And আমাদের এখানে for IELTS, if you just want to know আপনাদের কোন level of English your IELTS is, we offer free assessments to everyone who comes to our centers. So our center is located currently in Mirpur. We are starting a batch in Uttara in the coming December. আমাদের আরেকটা batch শুরু হবে for IELTS in the beginning of December, also for Mirpur. So আমাদের একটা Mirpur batch হবে, and we have an Uttara batch as well for the long course and short course as well. So আপনারা if you're anyone interested or to join, you can also do. Plus we also have speaking sessions. You can speak in English with me and we can converse in English to up your speaking skills, which is very important in your IELTS exam. You will have to speak in front of an examiner and speak completely in English. So আমরা ওই প্র্যাকটিসটা আপনাকে প্রোভাইড করি, since I am a fluent speaker in English. So I hope যে আপনাদের যদি questions থাকে on this and আপনাদের reading modules এ যদি আরো আপনারা কিছু problems face করে, you can always just come back to this. So as আমাদের PC Institute এই যে আমাদের Facebook page, if you are subscribed to it, আমরা daily এরকম videos দিতে চেষ্টা করি, so that যারা পড়ছে currently or preparing for it, তারা new information আমাদের কাছ থেকে regularly পেতে পারে, and they will be connected to whatever আমরা information দিচ্ছি বা help বা workshops that আমরা কোনো সময় prepare করি for this. So if you are not subscribed, please subscribe to our channel or like this page, and so thank you so much আজকের জন্য. So Allah Hafiz.